Hello po, welcome po sa vlog ko. So, sa video na ito is ituturo ko sa inyo kung paano kumita sa crypto.com na wala masyadong ginagawa. So, una is open nyo lang yung application nyo. Bale po pala sa mga new viewers po natin dyan, in any case na hindi pa po kayo member ng crypto.com, kindly double check the video description po. Ilalagay ko yung referral link ko na kung saan once na mag-register po kayo under my link is magkakaroon po kayo ng $50 US sign-up bonus, which is 2,500 pesos din po. So once na na-open nyo na yung application is i-click nyo lang yung homepage and then click nyo yung lion icon. So click natin and then dito click nyo yung earn. So, earn interest on your crypto assets. So, click nyo lang to. So, dito, under sa crypto earn po is makikita nyo yung total balance ko right now. And then, yung mga assets ko na naka-crypto earn. So, if you notice po, meron ditong total earnings all time. So, nung nagsimula ko last year, until now, is kumita na po ako ng $414.17 by just holding my coins sa crypto earn. So wala akong ginawa, nilagay ko lang yung pera ko dito. So paano ba gawin to? Una is tingnan po natin yung mechanics. So under crypto earn, you can earn up to 18% per annum on your crypto assets. So compare po sa bank, which is you can only earn 1 to 2%, dito po you can earn as much as 18%. So, paano ba ito nag-work? So, earnings will be credited to your wallet every 7 days. So, weekly po siya. And then, earnings paid in the same currency as your deposit. So, that means po, if naglagay po kayo ng Bitcoin, ibibigay din po sa inyong interest is yung Bitcoin din. So, right now po, since Jade Green Card na po yung ginagamit ko, is meron din ako na 500 MCO stake. So meaning, since meron akong 500 MCO stake is I am eligible for this 3-month term na pwede kong kitain. So for crypto.com, pwede kong makuha yung 18% per annum, MCO 18%, VeChain 6%, Bitcoin 6.50%. So marami po ditong coins na pwede nyong pagpilian. In any case, meron po kayong coins na hin-hold and nasa wallet lang, which is hindi na minsan wala pang staking, so much better na ilagay nyo na lang po sa crypto earn, kikita pa yung pera nyo, wala pa kayong ginagawa. So let's say below 500 ka, so meron ka lang na Ruby card. So if meron kang Ruby card, ang pwede mong kitain is 16% per annum sa crypto.com coin, MCO, VeChain 4%, then Bitcoin 4.50%. So, yun yung rate na makukuha mo. And then, let's say medyo conservative investor ka and then ayaw mo masyadong mag-risk because yung volatility ng cryptocurrency is medyo high risk nga din. So, you can put your money under Tether. So, Tether, isa po siyang stablecoin. So, that means na nire-replicate niya yung value ng USD. So, if meron kang 500 MCO, is kikita ka ng 12% per annum. Kumpara sa bank na pwedeng mabigay lang nila is 2 or 3, minsan ang highest is 4% lang. Dito is kikita ka ng 12% per annum. And then, if Ruby card ka po naman is pwede mong kitain is 10% per annum. So, tingnan po natin yung mga completed terms ko. So, bale, nagsimula ako ng crypto earn since, I think, August 2019. So, tingnan po natin yung previous ko. So, dito po sa crypto earn, nilagay ko siya ng 3 months. So, yung coins ko is 10,324.5 CRO. So, ang total earnings ko na nakuha ko in a month is 407.32 CRO by just holding it sa crypto earn. So, you can see here, each week, nagkakaroon ako ng 31 CRO.
Yan. Automatically po siyang na-add sa balance nyo. And then, nag-hold din ako ng gold before. So, sa gold naman, kinita ko is 0.0076. So, kung mapapansin nyo po, mas magandang ilagay yung coins nyo under crypto.com kasi malaki yung interest niya, 18% or 16%. So, yun lang po yung gagawin nyo. Ilalagay nyo lang yung coins nyo under crypto earn, then kikita na kayo weekly. Wala naman kayong gagawin. Ilalagay nyo lang po. So if you have question, kindly comment down below. If you haven't subscribed yet, kindly hit the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Salamat po sa panonood. Thank you. God bless.